l'eau c'est la vie, c'est ce qu'on nous a appris depuis l'enfance, des rivières qui traversent, des continents qui nourrissent, des villes qui soutenent des écosystèmes entiers. Mais il existe des endroits sur cette planète où l'eau c'est d'être un refuge et déviant un piège mortel. Des endroits où l'eau science bute sur des phénomènes si extrêmes qu'ils défient toute logique. Au chaque tentative de traverser, nega ou même simplement s'appliquer c'est terminé par une tragédie documentée par des géologues, hydrologues, biologistes et équipes de secours qui ont confirmé encore et encore. Ces rivières sont des pièges parfaits conquis par la nature elle-même. Avant de plonger dans ces eaux sombres, je t'invite à t'abonner à cette chaîne et à activer la cloche de notifications. Parce que CCQ, te verras aujourd'hui ni changera, pa seulement ta perception des rivières, mais aussi ta compréhension de la capacité de la nature à créer des lieux absolument inhabitables et si tu fais partie de cette communauté d'explorateurs curieux laisse-moi savoir dans les commentaires depuis quelle ville ou quel pays tu nous accompagnes. Maintenant oui, commençons, ce voyage au l'eau c'est d'être l'ami de l'autre humaine, rivière numéro UN Bolton Strid Angleterre l'assassin silencieux, à première vue tel assemble, UNE blog, un rousseau, Detroit dans le comte d'Yorkshire, en Angleterre, à peine un meter et demi de large, à sun point la plus Detroit de l'eau cristalline coulant entre des rochers couverts de mousse. De l'assemble, l'endroit parfait pour un saut insouciant pour traverser d'une bande ledge d'une rive, à la. Les touristes le voyant et riant, certains s'approchant même pour prendre des photos. Mais les habitants n'y s'orientent pas parce qu'ils savent quelque chose que les apparences cachent. Ce petit rousseau est en réalité la rivière wharf comprimée, etlauna, réputation qui glace le sang, talks d'immortalité de 100%. Il n'existe aucun survivant enregistré aucun le Bolton Strid n'est pas réellement étroit il est profond terriblement profond ce qui se passe est que la rivière wharf qui en amont, fait plus de 9 mètres de large se comprime cet endroit entre deux formations, rechutes l'oni disparate pa el change d'orientation. Au lieu de couler horizontalement, el commence toute la force d'une rivière, à fort débit concentré en moins de 2 mètres de longueur sous la surface tranquille se cache en abîme. Des grottes souterrains, des tunnels érodes pendant des siècles, des courants qui tournent en spirale avec une force brutale. Quand quelqu'un tombe dans le strid, il ne se noie pas simplement. Il est aspire vers la bus, entraîné par des courants verticaux impossibles à résister frappe contre des rochers tranchants dans des cavernes où la lumière n'y pénètre jamais. Les courants restent piégés dans des fissures et recoins sous l'eau. C'est pourquoi beaucoup n'y sont jamais recoupés. Les rives non plus n'y sont pas fiables. L'eau érode le sol de telle manière qu'il y a des surplombs le bord visible n'est pas solide. D'abord sur ce qui semble être un terrain ferme. Tu es en réalité sur une immense couche de terre qui peut s'effondrer à tout moment. Et quand elle s'effondre, tu tombes directement dans le torrent. Les registres historiques sont de France en 1988, Barry et Lincoln, un couple d'ioins maris marquant, le long de la rivière après une tempête nocturne. Le niveau de l'eau est monté de plus d'une mètre et demi en moins d'une minute tous durant et imports. Les sauveteurs ont mis 6 jours à trouver le corps de l'un, celui de Barry est apparu presque un mois plus tard en 2010, un garçon de hout, anza glisser les rochers couverts de mousse en jouant sur la rive pendant son anniversaire. Il est tombé dans l'eau, en passant, à tenter de le sortir, mais les courants l'ont entraîné sous la surface, en quelques secondes il est mort noyé devant sa famille. Son corps, récupère, des airs plus tard piège dans, une caverne souterraine des panneaux d'avertissement entourant la zone, des barrières métalliques tentant de tenir les curieux à distance. Mais chaque année quelqu'un, essaie de la chaque année le strid réclame une autre vie. Des experts en hydrologie ont étudié l'endroit avec des équipements spécialisés, mais la complexité des courants souterrains et la profondeur réelle du canal restent des mystères partout. Ce qui est clair, c'est que la Bolton Strid est un piège parfait, attirant en apparence, létal dans son essence. La rivière wharf coule paisiblement à peine 100 mètres plus loin, mais dans ce tronçon des 30 mètres connu sous le nom de Strid, la nature a créé l'un des endroits les plus dangereux de la planète, un rappel que la télé détermine pas le danger. Et que l'eau, quand elle se comprime et s'enrige, peut devenir une force implacable. Rivière numéro 2, Shanay-Timpishka Peru la rivière qui bout, au cœur de la forêt,
Amazonian Peruvian, dans la région centrale de Montiacu près des Andes et du bord occidental du bassin amazonien coule une rivière qui défie toute logique une rivière dont les eaux atteignent des temperatures along 60 degrés Celsius une rivière qui bout littéralement son nom dans la langue indigène locale est Shanay-Timpishka, qui signifie bouillie par la chaleur du soleil. Mais le soleil n'a rien à voir avec ce phénomène. Ce qui se passe sous la surface de la terre stc qui transforme, cet, Endroits, en l'un des plus la toxicité mystérieux du continent. La rivière mesure environ 6 km de longueur. Dans certains tronçons la température de l'eau dépasse les 90 degrés. Dans les zones les plus chaudes, elle atteint le point de bout. Introduire la main dans l'eau provoque des brûlures, douduim au troisième degré en quelques secondes. N'importe quel animal qui tombe dedans meurt cuit vivant. Andrés Rousseau, scientifique et géothermique, et explorateur péruvian, a conseillé des années à étudier cette rivière. Quand elle était enfant, son grand-père lui racontait des histoires sur une rivière bouillante dans l'Amazone. Rousseau pensait que c'était un mythe. Des années plus tard devenu géologue, il a décidé d'enquêter et il a découvert que le mythe était réel. Ce qui est déconcertant, c'est qu'il n'y a pas de volcans actifs et proximité. L'activité volcanique la plus proche s'est trouvée à plus de 600 km de distance, trop loin pour expliquer des températures si extrêmes alors. D'où vient la chaleur. Rousseau et son équipe ont découvert que la rivière coule sur des zones de file l'eau souterraine chauffée dans les profondeurs de la terre, probablement plusieurs kilomètres sous terre, remontée à travers des fissures dans la croûte terrestre. Cette eau émerge dans des sources thermales qui alimentent la Shanay-Timpishka c'est de l'eau géothermique, mais à une éculteurs rare pour une région sans volcanisme actif proche. La rivière est entourée d'une forêt dense, de la vapeur du sylve constamment, de sa surface, créant un bouillard, épais qui enveloppe la végétation. L'air sent la sofa. Dans certains tronçons, l'eau bouillonne comme une casserole sur une cuisinière. Le son est inquiétant, un murmure constant bouillonnant qui rappelle plus une cuisine industrielle qu'un écosystème naturel. Les peuples indigènes de la zone considèrent la rivière comme sacrée. Elle est la demeure de Yakumama l'esprit miadeo. Selon les croyances locales, les chamans utilisent la vapeur de la rivière dans des cérémonies de guerre. Mais ils les connaissent aussi parfaitement ces dangers, ils n'y s'approchent jamais des zones les plus chaudes, et jamais en aucune circonstance, ils n'y tentent de la traverser là où l'eau bout. Rousseau a documenté des cas d'animaux tombés accidentellement dans la rivière. Oiseaux, petits, mammifères, reptiles, tous sont morts en quelques minutes. Leurs corps flottant partiment quits. Dans un cas il a trouvé un serpent qui avait tenté de traverser la rivière et était resté piège. Dans une zone à 80 degrés il est mort en se tordant dans l'eau. Sapo, s'est détaché à cause de la chaleur. Le phénomène pose des questions scientifiques fascinantes. Comment pas existe un système géothermique si actif en l'absence de volcanisme proche? Quelle est la profondeur du système de files qui alimente la rivière? Et quelles autres sources de chaleur pourraient être impliquées? Les réponses sont encore en construction. Ce qui est clair, c'est que la Shanay-Timpishka est unique. Il n'y a pas d'autres rivières connues au monde avec ces caractéristiques. Longueur considerable. Temperatures extrêmes soutenues et localisation dans une zone sans volcans actifs proches. C'est un laboratoire naturel pour comprendre les processus géothermiques. Mais c'est aussi un avertissement. Il y a des endroits sur terre où la vie, tel que nous la connaissons, n'est pas tout simplement existe. La rivière bouillante continue de couler, enveloppée de vapeur, et de mystère. Les scientifiques continuent de l'étudier, les indigènes continuent de la respecter et la nature continue de démontrer que, dans l'équilibre entre but et danger, parfois le danger gagne de manière absolue. Rivière numéro 3 fleuve Congo, Afrique, les ports de l'enfer, et le bem la plus profond Afrique, le continent où la humanité est ni berceau de notre est cette fois. De l'un des systèmes fluviaux, les plus puissants, les plus profonds, les plus dangereux de la planète, la fleuve Congo. La Congo est un jont dans toutes les définitions. Deuxième fleuve la plus longue d'Afrique pris la Nil avec 4700 km de PSA, naissance dans les hautes plateaux de Zambie. Jusqu'à son embouchure dans l'Atlantique, son bassin hydrographique couvre près de 4 millions de kilomètres carrés. Une superficie comparable à toute l'Inde. Il draine d'immenses forêts tropicales qui constituent la deuxième plus grande étendue de forêt humide tropicale du monde. Après
et sun debit nest surpass q par limazone un male moyen de quarante et on mil mitres cubes par second alembao chair mais les statistiques Aussie impressionantes swales ni capturant pa vraiment ce qui rend le Congo extraordinaire etp mortel ce qui transforme ce fleuve en l'onde plus d'andre dormant est consenta dans un tronçon spécifique pres délicate atlantique un tronçon de cascades rapides et gorges rocheuses que les explorateurs coloniaux du dix neuvième siècle baptise d'une nam qui reflète parfaitement sa nature. Les ports de l'enfort ce tronçon se trouvaient entre Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo, et Matadi, port principal du pays pres de la Quête. Dans ce segment d'environ 350 km, le fleuve descend dramatiquement 86 mètres de dénivelé per napine les premiers 15 km après Kinshasa. Pour un fleuve de la taille du Congo c'est catastrophique, c'est comprendre toute l'eau qui se coule sur les chutes du Niagara et la multiplie par 15 elle comprime dans un canal plus étroit ty ajouta. Des rochers gens et des vortex qui tournent comme des tourbillons. Elle resultat est une série de rapides et cascades connus collectivement sous le nom de chutes de Livingston. Nommés ainsi d'après l'explorateur et casseur David Livingston, bien qu'ironiquement, il n'y les ait jamais vus personnellement. Just au milieu de ce chaos aquatique, se trouvant les chutes d'Inga, les infamies, ports de l'enfer, un ensemble de corridors rocheux où se retrécit, accélère, décaine une furie hydraulique presque incomprehensible. Le débit moyen du Congo dans cette zone est d'environ 42 000 mètres cubes par seconde, mais pendant la saison des pluies, ce nombre pw. Pour mettre en perspective brute, imagine rempla une piscine olympique standard 2500 mètres cubes en moins de 3 secondes. Maintenant imagine toute cette masse de comprimée entre des perrots rocheuses, tombant en cascades violentes de 15-30 mètres de hauteur créant tourbillons, gens qui peuvent aspire des bateaux entiers sous la surface en un instant. Les pachas, loco connaissant bien le danger, ils ont grandi avec le Congo, ils la respectant comme on respecte un ancien et capricieux, ils appellant certains points, spécifiques des chutes d'Inga avec des noms qui reflètent des générations d'expérience de la ruse. Bouche du diable, un vortex permanent au lo tourne constamment, dans la sens antihorovique uniforce, qui pioarica le moto d'une batte, gorge de la mort, un passage étroit, les courants latéraux se heurtant criant, des vagues de 3 mètres qui se brisent contre les rochers, fleuve sans, retour un rapide particulièrement violent au des designs des pêcheurs ont disparu au fil des décennies. Ce n'y sont pas des exagérations poétiques, ce sont des descriptions littérales transmises de peurs et d'ils, des dizaines de personnes mourant chaque année intentant de naviguer ces rapides. Certains dans des accidents de bateaux de pachi quand un moteur tombe en panne au mauvais moment. D'autres tentant de traverser d'une rive l'autre, dans de fragiles canoes de bois qui n'ont aucune chance contre les courants et beaucoup de chorus n'y sont jamais recapés. Ils disparaissent simplement dans les profondeurs, entraînent en aval frappes contre des roches, pièges, dans des cavernes, sous ce qui rend le Congo particulièrement dangereux dans cette zone n'est pas seulement la vitesse de l'eau ou la hauteur des cascades. C'est la combinaison mortelle de multiples facteurs travaillant ensemble pour créer un piège parfait. Premier facteur profondeur extrême le Congo est la fleuve la plus profonde du monde. ETPA par une petite marge in omi des mesures au sonar ont enregistré. Des profondeurs d'incertaines sections du canal principal, 220 mètres, c'est plus profond que la majeure partie de l'océan Arctique, c'est suffisamment profond pour submerger complètement la statue de la liberté, avec son pédestal et avoir encore de l'eau diswegas, et cette profondeur extrême crée des courants verticaux imprévisibles qui agissent comme des ascenseurs sous-marins, ils tyrant vers la bas avec une force qu'aucune nature humaine n'y peut résister. Deuxième facteur. Les roches, submerges générant des tourbillons et vortex qui changent de position constamment. Il n'y pas sur de navigation parce que ceci, qui était navigable high piété, mortel aujourd'hui, les roches s'arrêtent se déplacent légèrement, créant de nouveaux schémas de coulement. Les pêcheurs expérimentés descendent que le Congo change d'homme chaque saison. Troisième facteur, température de l'eau, contrôlement au stéréotype des rivières tropicales chaudes. Le Congo dans les zones profondes est relativement froid. La température moyenne est d'environ 20-23 degrés Celsius. Cela semble pas froid, mais quand tu tombes dans l'eau, que tu es épais de lutte contre les courants, et que ton corps perd de la chaleur rapidement, la hypothermie peut commencer,
en moins de 30 minutes, et quand de l'hypothermie commence, les muscles cessent de fonctionner correctement, to pads la coordination, ta capacité négacitaria, et alors tout est noise, non pas parce que lo tenoi directement, mais parce que ton propre corps te trahat. Des expeditions scientifiques ont tenté d'étudier les chutes d'Inga en utilisant des équipements sonar avances et des drones, sous les résultats sont inquiétants et fascinants, sous la surface écumante se trouve un paysage sous-marin chaotique formations rocheuses, tranchantes comme des lames grottes, submerges avec des entrées qui ressemblent à des bouches ouvertes, caveats ou la pression de l'eau est intense que les instruments scientifiques se des plongeurs professionnels, y compris des membres de quipes de sauvetage militaires, refusant catégoriquement de descendre dans ces eaux. Ils considérant l'endroit tout simplement inabortable tenta de plonger dans les chutes d'Inga, est un suicide documenté, pendant la coloniale du 19e et début du 20e siècle. Des explorateurs européens ont tenté de tracer des codes complets du fleuve Congo dans l'espoir d'établir des routes commerciales. Beaucoup sont morts dans la tentative. Les chroniques de l'époque écrites par des survivants décrivent des scènes dantesques qui semblent sorties de romans de hue, bateaux de bois entraînés par des courants invisibles. Se disintégrant en secondes contre des rochers de la taille de mes hommes, hams jets, à l'eau criant, disparaissant sous la surface écumante. Cause recupers dangers plus tard, gonfles, bateaux, usquois, eta, mécanisme. L'explorateur Gallus Henry Morton Stanley, qui navigue une grande partie du Congo entre 1874 et 1877 dans une expédition qui a fait le tour et décrit les chutes d'Inga comme l'endroit le plus terrifiant que j'ai jamais vu en Afrique et j'ai vu des endroits qui feront trembler des hams euro. Stanley a perdu plusieurs membres de son expédition dans les rapides. Dans son journal il a écrit le rugissement de l'ouest de sordes sor descends. C'est comme si la terre elle-même criait. Les hommes qui tombent, à l'eau disparaissent simplement. Il n'y a pas de temps pour les sauvages le fleuve, les avaler et ni les rendre pas. Aujourd'hui, la zone est partiellement fermée au trafic fluvial civil des panneaux d'avertissement en français lingala, et autres langues locales avertissant du danger mortel. La marine congolaise patrouille occasionnellement, bien que ces ressources soient limitées, mais la pauvreté et la nécessité, obligeant de nombreux pachos locaux à risquer leurs vies tout fécond pour le Congo n'est pas une curiosité scientifique ou une destination touristique. C'est le moyen de subsistance, leur source de protéines, leur autoroute aquatique pour transporter des et les ports de l'enfort sont un obstacle qu'ils doivent contourner pour nourrir leurs familles. Le gouvernement de la République démocratique du Congo a proposé pendant des décennies de construire des barrages hydroélectriques massifs aux chutes d'Inga. Le potentiel énergétique est colossal. Des estimations techniques de grande cula complexe complète d'Inga pourrait générer près de 42 gigawatts de capacité installée si est pleinement développé des trois gorges du barrage des trois gorges en Chine. Actuellement la plus grande du monde si serait suffisamment d'énergie pour éclairer tout le continent Afrique. Mais les ingénieurs font face à un défi technique monumental. Comment dompter un fleuve qui démontre siècle après siècle qu'il n'accepte pas d'être dompté. Comment construire des structures en béton dans un endroit où les courants peuvent arracher l'équipement de construction comme si c'était du papier. Comment protéger les travailleurs quand le site de construction est l'un des endroits les plus dangereux de la planète. Des projets ont été proposés, des financements ont été promis, des études de faisabilité ont été réalisées, mais jusqu'à présent l'ampleur du défi est trop grande. Les portes de l'enforestement ouvertes le Congo continue de ruger avec une furie qui secoue les sols à des centaines de mètres de distance. La nature continue de nous rappeler qu'il existe des forces sur cette planète qui transcendent complètement notre capacité de contrôle. Des forces que nous devons respecter, étudier et certes éviter quand elles nous avertissent avec tant de clarté. Notre pas ici. Rivière, numéro 4, Río Tinto, Espagne. La rivière de Sangacide et de vie extraterrestre il rivière dans le sud-ouest de l'Espagne, dans la province de Huelva Andalusie, qui semble venir d'une autre planète. Permettre ces eaux ni sont ni bleues, ni vertes ni brunes comme on s'y attendrait d'une rivière normale. Elles sont rouge intense comme du sang artériel de l'eau, rouge rouille, rouge matin. Et ce n'est pas seulement la couleur qui la rend unique et terrifiante, sa composition chimique est si extrême qu'elle pourrait désodorer métal os.
Bienvenue au Rio Tinto Lunde Endroits chimiquement les plus hostiles d'Europe et Lunde laboratoires naturels les plus importants pour l'astrobiologie moderne. Le Rio Tinto not dans la Sierra Morena, andalou spécifiquement dans les montagnes près de la localité de Nerva et cool environ 100 km vers le sud-est du Gita, dans le golfe de Cadix près de la ville de Huelva. Durant tout son parcours depuis la naissance jusqu'à l'embouchure, l'eau mentionne cette couleur rougeâtre orangée inquiétante qui lui donne son nom Tinto, signifie littéralement teinte, au utach en espagnol, rivière teinte, rivière des sangs. Les noms locaux historiques reflétant des cycles d'atonement, et de pair, la raison de la couleur, détours hautes, concentrations de feu, sous forme, diensphoriques, combines avec, des sulfates et autres minéraux oxydes. Mais la couleur n'est que la manifestation visible de quelque chose de beaucoup plus extrême la pH de l'eau la mesure de son acidites en moyenne de 2,3 le long d'une grande partie de la rivière. À certains endroits, en particulier près des anciennes mines, le pH peut descendre jusqu'à 1,7. Pour comprendre ce que signifie, nous avons besoin de contexte chimique. Le pH est une échelle logarithmique qui vient de 0 à 14 sept est, neutre, eau pure, endiciste est acide, odiciste, c'est alkaline. Chaque nombre représente un changement d'x fois dans la concentration d'hydrogène, le juste des citrons et un pH d'environ. Du le vinaigre est orthe de 2,4. L'acide d'une batterie, dévoiteur, est proche d'en. Le Rio Tinto est presque aussi acide que l'acide de batterie, presque aussi acide que l'acide gastrique de ton estomac. Comment en-est-il arrive là? La réponse est une combinaison de géologie naturelle et de millénaires d'activité minière humaine qui ont accéléré des processus d'achat en cours naturel among la région not le Rio Tinto fait partie de la ceinture péritique l'une des plus grandes concentrations des sulfures massifs polymétalliques du monde. Ces roches contiennent d'énormes quantités de pyrite sulfure de fer, chalcopyrite sulfure de cuivre, et fer, sphalerite sulfure de zinc, et autres minéraux sulfures pendant des milliers d'années. Ces roches sont restées relativement stables sous terre, mais l'activité minière humaine les a exposées à l'exploitation minière. A Rio Tinto est les Tartessiennes civilisation mystérieuse de l'âge du bronze qui habitent le sud de la sud de l'Espagne avant le premier millénaire avant Jésus-Christ, extrayant d'Asia ici du cuivre et de l'argent possiblement depuis l'an 3000 avant JC. Les Phoenicians navigateurs et commerçants de la Méditerranée orientale ont établi un contact commercial avec les Tartessiens vers l'an 1100 avant JC. On commence à exporter l'argent de Rio Tinto vers le Moyen-Orient, vers l'an 700 avant JC. L'argent de Rio Tinto était si abondant qu'au AD prime, le prix de l'argent dans le monde assyrien. Puis les Romains sont arrivés, quand Rome a conquis la péninsule ibérique au deuxième siècle, avant JC. Les mines de Rio Tinto sont devenues l'une des sources les plus importantes de cuivre, argent et or de l'Empire. Les Romains les ont exploités intensivement pendant 5 siècles. Les ont creusé des tunnels profonds de place des millions de tonnes de roches, et les derrière des montagnes, des scories résides de fusion qui couvrent encore aujourd'hui le paysage. Environ 6 millions de tonnes de scories romaines sont encore visibles près des mines. Après la chute de l'Empire romain, les mines ont été abandonnées pendant des siècles. Mais au Dixon vim sical pendant la révolution industrielle, elles ont été redécouvertes et exploitées à nouveau. En 1872 une compagnie britannique Rio Tinto, compagnie limitée achète les droits d'exploitation pendant les 80 années suivantes. Ils ont extrait des quantités colossales de minerais. Rio Tinto est devenu le plus grand producteur de cuivre de la planète pendant plusieurs tout ce mouvement de roche, toute cette exposition de sulfures à l'air et à l'eau a déclenché une réaction chimique massive. Quand le pyrite, FICCs est exposé à l'oxygène et à l'eau, le processus génère de l'acide sulfurique sous-à cessé acide sulfurique suntour, dissout plus de minéraux des roches environnantes, libérant fer, cuivre, zinc, arsenic, plomb, cadmium et autres métaux lourds dans l'eau. C'est un cycle autocatalytique l'acidite génère plus d'acidite, mais voici la partie vraiment fascinante. Ce processus n'est pas seulement chimique, il est biologique. Le Rio Tinto, malgré des conditions qui tourent presque toute forme de vie complexe connue, abrite une diversité microbienne surprenante et unique.
des bactéries extremophilos, du genre Acidia bacillus, leptospirillum, acidophilium, des champignons acetotolerants, des algues microscopiques, des protists, des organismes qui non seulement survivent dans ciseaux, mais prosperant, et plus encore, beaucoup d'entre eux métabolisent activement le fer, at le sofer, accélérant le processus d'acidification. Ils mangent littéralement de l'acide et du métal. Ces bactéries utilisent des processus chimiosynthetiques pour obtenir de l'énergie au lieu de la photosynthèse utilisent la lumière solaire ils utilisent la chimiosynthèse. Elles obtiennent de l'énergie en oxydant le fer ferro en fer ferrique au lieu le sofer, redoute en sulfate. C'est un métabolisme basé sur la chimie inorganique, pas sur la lumière solaire ni la matière. C'est uniforme de vie complètement différente de CEQ. Nous trouvons dans les écosystèmes normaux. Et c'est exactement pourquoi la NASA est si intéressée des scientifiques de la NASA, du Centre d'astrobiologie d'Espagne CABC-SIC, et des universités du monde entier ont étudié le Rio Tinto pendant des décennies. Pourquoi parce que cette rivière est l'un des meilleurs analogues terrestres d'ici que nous pourrions trouver sur Mars. Les conditions extrêmes, la chimie de l'eau riche en fer et sulfates, les minéraux présentent la présence de vie extremophile qui ne dépendent pas de la photosynthèse to ressemble étonnamment à ce que nous savons sur les anciens lids des rivières martiennes, basés sur les données des rovers comme Curiosity et Perseverance. Si nous voulons comprendre comment la vie aurait pu exister ou existe encore sur Mars des formes microbiennes, étudiées. Le Rio Tinto est l'un des meilleurs points de départ sur Terre en fait. L'instrument Ramon qui voyage sur le rover ExoMars de l'Agence spatiale européenne et calibre, en utilisant des échantillons du Rio Tinto. Des scientifiques ont fait le sous-près de la rivière cherchant de la vie extremophile dans des aquifères profonds simulant CEQ les futurs rovers martiens ferrant sur la planète rouge. Mais pour les humains et pour la vie macroscopique normale, cette rivière est absolument létale. Boire l'eau du Rio Tinto provoquerait des brûlures chimiques sévères dans la bouche l'œsophage. L'acide sulfurique et les ions métalliques tissus commenceraient à dénaturer les protéines des tissus immédiatement. Nausees, vomissements avec sang douleur abdominale, extrême suivriant en quelques minutes. Sans traitement médical immédiat, la mort par insuffisance rénale aiguë, perforation gastrique se produirait en airs, ou le contact prolongé de la peau avec l'eau cause une irritation sévère. Des éruptions chimiques et des brûlures, les mains des mineurs qui ont travaillé à Rio Tinto à des époques sans protection adéquate montrant des dommages chroniques peau épaisses, cicatrices parties de sensibilité par lésions nerveuses, des documents médicaux du 19e siècle décrivant des cas, des travailleurs avec des ulcers cutanes qui ne guérissent pas des infections récurrentes et des problèmes dermatologiques chroniques attribués à l'exposition à l'eau de la rivière nègre dans le Rio Tinto serait un suicide. Les jus extrêmement sensibles au pH supérieur, des dommages cornéens en cessate temporaire possiblement permanente si l'exposition est prolongée. Les muqueuses nasales et buccales se brûleraient toute blessure ouverte serait attaquée chimiquement. L'acide pénétrant, les tissus profonds, et si quelqu'un inhalé de la vapeur concentrée de l'eau tout près des zones minières ossées, générant des gaz sulfureux poumons subiriant des dommages oedème pulmonaire, difficult respiratoire insuffisance respiratoire aiguë. Les poissons ne peuvent pas vivre ici. Les amphibians non plus aucun mammifère n'osboie de cessé. Les oiseaux évitent instinctivement la rivière pendant des siècles. Les burgers locaux ont appris à tenir la bête à la distance. Les vaches et moutons qui bouillent du Rio Tinto mourant en quelques jours souffrant d'insuffisance rénale et hépatique par intoxication aux métaux lourds. Des histoires orales de la région parlante, de troupeaux entiers perdus, quand des hamburgers négligents permettent aux animaux de céder à l'eau en périodes de sécheresse. La vie macroscopique n'existe simplement pas dans le Rio Tinto. Seulement, des micro-organismes spécialisés, invisibles, à l'oil nu, capables de métaboliser fer et soufre pour obtenir de l'énergie. C'est un écosystème microbien per une planète dans une planète. Marcher le long des rives du Rio Tinto aujourd'hui est une expérience surréaliste qui semble sortie de science-fiction. Le sol est teint de rouge brillant et orange. Les roches, semblant oxydes couverts de croates, minéraux qui fréquentent sous les pieds. Des formations de sulfates cristallins comme de petits cristaux de sels métalliques poussant sur les rives. L'eau bouillante occasionnellement, libérant des gaz sulfureux qui sentent intensement l'euphorie. C'est du sulfure d'hydrogène, Hs, gaz toxique qui, à hautes concentrations, peut causer une paralysie respiratoire.
le silence est presque total, pied d'oiseau chantant, pied d'insectes boudin, ont pied de grenouilles. Soulment, le son des lower side coolant lintement, vers la mer, et occasion element, le sifflement. Du vent entre les pins quiescent sur les collines lointains, loin de la rivière la végétation proche de l'ouest clairsemée, et rabougris, les arbres quiescent à quelques mites des rives montrant des signes de stress phase janescentes croissance retardée, racines exposées, essayant des saloina du solicide. Dans certaines zones pres des mines abandonnées, la paix descend encore plus, jusqu'à 1,5, et ces concentrations, l'eau pas des outer des métaux comme le cuivre et le zinc en quelques airs. Des outils nacières emerges dans la rivière se cardent, rapidement se couvrant des rouilles en quelques jours, des bottes en caoutchouc se désintégrant à pièges une exposition prolongée, le caoutchouc se dégradant, c'est un environnement hostile dans le sens le plus absolu du terme. Des chercheurs du Centre d'astrobiologie ont réalisé des expériences en émergent différents matériaux dans le Río Tinto pour étudier les taux de dégradation. Échantillons de textiles, plastiques métaux, même matériaux organiques comme bois et cuir, to se dégrade, tout se corrode, to finit par se dissoudre, ou se car la rivière ne discrimine pas, elle attaque chimiquement tout ce qui n'est pas résistant aux acides forts, mais péter le plus inquiétant est de penser que cette rivière a cool pendant des millénaires dans des conditions extrêmes bien, avant que les humains ne commencent à exploiter la région bien, que nous ayons certainement accéléré certains processus le Rio Tinto a été déjà aside. Des études géologiques et analyses des sédiments anciens montrant que l'acidité naturelle de la rivière, causée par l'oxydation des sulfures exposés par des processus géologiques naturels existe depuis au moins 5000 ans possiblement beaucoup plus à la nature a créé cet endroit par nous avons simplement amplifié ce qui existing. CEQ nous voyons aujourd'hui ESDUNE fenitar sur comment la terre peut générer des environnements extrêmes sans intervention humaine significative. Des endroits qui définent notre définition d'habitabilité. Des endroits aux les règles chimiques et biologiques sont radicalement différentes. Et des endroits qui nous obligent des concepts fondamentaux. Quest CEQ la vie peut exister dans des conditions qui semblent absolument incompatibles avec ce que nous connaissons. Le Rio Tinto répondit la vie trouvée des chemins. Elle s'adapte évidemment mais ces chemins n'incluent pas toujours les humains. Il y a des endroits sur terre qui ne sont simplement pas faits pour nous. Des endroits où nous sommes des visiteurs brefs des observateurs protégés mais jamais des habitants. Et le Rio Tinto est l'un. Aujourd'hui la rivière est un site d'intérêt scientifique et protège les touristes peuvent la visiter, mais avec des précautions strictes. Il y a des passerelles élevables des points de bon divertissement en plusieurs langues en musée dans le village des mines de Rio Tinto explique l'histoire Tinto, explique l'histoire des tours guides éminent les visiteurs voir les anciennes mines et s'ils overtrateurs colossaux cruises dans la terre-tête la rivière rouge qui coule entre elles mais personne n'y touche le sans équipement de protection et définitivement personne n'y entre. Le Rio Tinto continue de couler rouge comme du sang, acide comme du poison, abrotant, une violence sur une planète que nous pensions que notre, c'est un rappel permanent que notre planète contient des endroits qui définent de ce que nous tenons pour acquis sur eau et comment la vie peut exister, et un rappel sombre que certaines rivières ni rafraîchissent en ni nourrissent, elles corrodent et tuent. Rivière numéro CINQ Citrum, Indonésie la rivière toxique au la désespoir humain rencontre la mort chimique si le Rio Tinto représente l'extrémité chimique naturelle produit de géologie et biologie. Travaillant pendant des millénaires le Citrum en Indonésie représente exactement la pose l'extrémité chimique créée par l'auto humain napin quelques décennies. Autrefois considéré comme l'une des rivières les plus toxiques du monde et possiblement détenant encore. Ce titre sombre le Citrum est un témoignage terrifiant de ce qui se passe quand l'industrialisation sans contrôle, la pauvreté désespérée et la corruption gouvernementale se rencontrant au même endroit géographique. Le Citrum coule à travers la province de Java occidental en Indonésie la plus peuplée du monde. Il not dans les montagnes volcaniques du sud de Java près de la ville de Bandung et coule environ. 260 km vers le nord avant de se jeter dans la mer de Java près de Bekasi dans la banlieue de Jakarta. Son bassin hydrographique couvre environ 3000 km cars et entre en contact direct ou indirect avec une population estimée à 9 millions de personnes pendant des siècles. Le Citrum est source de eau potable pour villages et villes.
irrigation pour rieses, nourrissendae, millions, pachyfornissendae, proteins, essentials, transport pour marchandises, culture et religion, la rivière était considérée comme sacrée par de nombreuses communautés locales. C'était une rivière normale belle meme, avec des eaux claires coulantes entre champs verts et villages traditionnels. Des photographies des années 50 et 60 montrant des familles levant des vêtements sur ces rives, des enfants nageant, des paches lankant, des falaises dans des hautes. Oui c'est un égout chimique qui Tuesday lentement so qui indépendant, et le tragique est des millions, dépendant encore de lui parce qu'il n'a pas d'autre. La transformation a commencé dans les années 70 et 80 pendant la rapide industrialisation de l'Indonésie, le gouvernement cherchant une croissance économique accélérée, et encourage la construction de scenes, le long du bassin du souterrain, textiles, produits chimiques, tanneries, fabrication de papier, transformation d'aliments, produits pharmaceutiques, électroniques. Tout c'est consenta dans cette zone parce qu'il était abondante la terre relativement bon marché et la main-d'œuvre disponible mais la réglementation environnementale était inexistante ou non appliquée. Les usines déchargeant et beaucoup, déchargeant encore leurs déchargeant dans la rivière sans traitement, sans filtration, sans conséquences légales. Les estimations actuelles suggèrent que plus de 2000 usines et industries opérant dans le bassin du souterrain et environ 80% déchargeant des eaux non traitées directement dans la rivière. 80% c'est un chiffre effrayant qui contient 6 déchets des teintures industrielles utilisées dans les textiles, des métaux lourds comme plomb, mercury, chrome, cadmium, arsenic. Solvents, organiques, acids industriels, bases caustiques, formaldehyde, composés organiques, detergents et surfactants. La liste est interminable. C'est pratiquement le tableau périodique des éléments toxiques mélangés dans l'eau. Des chercheurs de l'Institut Blacksmith maintenant partie de Pure organisation non gouvernementale qui étudie la pollution dans les pays en développement réalise des analyses de l'eau. Du souterrain en 2007 et 2008, les résultats étaient alarmants, concentrations de plomb plus de 1000 fois supérieures aux normes de l'Agence de protection environnementale des aluminium, manganèse et fer des concentrations 4 fois supérieures aux moyennes mondiales pour les rivières. Chrome hexavalent la même produit chimique toxique qui est rendu célèbre Aaron Brockovich en Californie des niveaux d'enregistrement élevés, mais les métaux lourds n'y sont qu'une partie du problème. La rivière transporte aussi des quantités massives de déchets solides plastiques principalement pétales sacs des tonnes quotidiennes dans certaines sections de la rivière près des zones urbaines denses. La surface de l'eau est complètement invisible. Elle est couverte d'un couche solide de déchets plastiques parce que les gens marchent littéralement. Les pêcheurs doivent ramer avec des bâtons pour pousser les déchets sur les quais et créer un canal pour leurs bateaux. C'est surréaliste et la couleur de l'eau change selon la jour de la semaine. Ce n'est pas une exagération. Lundi eta vert brillant tinches d'une usine textile qui travaille le week-end. Mercredi rougeantens déchets de tannerie. Vendredi noir denke décharge d'une usine chimique. Cela dépend de quelles usines opérantes, quels quarts de travail elles ont, quels produits elles fabriquent. Les résidents locaux ont appris à lire la rivière. Ils savant quelle couleur signifie quel type de pollution. L'odeur est nauséabonde, un mélange de putréfaction biologique sauf produits chimiques industriels qui brûlent la nez et la gorge. Les résidents vivant près de la rivière reportent des maux de tête chroniques, nausées, problèmes respiratoires simplement en respirant l'air. Les jours chauds et humides quand l'évaporation est levée, l'odeur peut être détectée à des kilomètres de distance, mais la plus choquante, la plus détruante, ce ne sont pas les usines, ni les déchets, ni les couleurs toxiques de l'eau. Ce sont les gens, ce sont les familles entières vivant sur les rivantes sur les rives du souterrain parce qu'elles n'ont pas ailleurs. Ce sont les enfants qui jouent dans l'eau contaminée parce qu'ils n'y connaissent rien d'autre. Ce sont les paches qui lancent des falaises essayant de capturer des poissons qui grandissent en nageant parmi des déchets industriels et du plastique. Ce sont les femmes qui lavent des vêtements dans une contenant des métaux lourds capables de causer des dommages neurologiques permanents. Ce sont les personnes qui sans autre option. Boivent l'eau de la rivière parfois bouillie, parfois filtrée avec des tissus. Parfois directement parce qu'elle n'a pas accès de l'eau potable propre. Cela ne fonctionne pas. Bouillir l'eau de les bactéries et virus, mais n'élimine pas les métaux lourds ni les produits chimiques industriels. En fait, bouillir pas les concentrer. Evaporant l'eau, les filtres en tissu,
irritant, les grandes particules, mais pa les molécules de sauts et boya directement est simplement un suicide lent. Des études de santé publique réalisées par des universités indonesiennes et des organisations internationales on documenta una crise sanitaire effrayante dans les communautés le long du souterrain talks extraordinairement élevés de maladies dermatologiques, éruptions, ulcers chroniques, infections fongiques résistantes au traitement, problems respiratoires, asthme bronchite, chronique, emphysème, chez des personnes yoines. Maladies gastrointestinales, diarrhea chronique ulcers gastrite syndrome du câlin irritable severe, etpys ilyle cancer. Plusieurs études ont trouvé une corrélation statistique significative entre vivre près du souterrain et des tox élevés de plusieurs types de cancer for Irene Vessiest. Une étude de 2024 publiée dans une revue scientifique à comet de lecture trouve que la concentration de cadmium dans les eaux souterraines près du souterrain était le facteur le plus influent dans le risque de cancer avec une contribution de q à terre -vingt-9% risque carcinogène total. A cadmium est un métal lourd hautement toxique qui s'accumule dans les reins et le foie et est un cancérigène confirmed. Les estimations sur la mortalité directement attribuable au souterrain varient largement, parce que le système de santé publique indonésien ne suit pas les causes de décès avec une précision suffisante dans les zones rurales. Mais des estimations conservatrices d'organisations de santé suggèrent que des milliers de personnes mourant annuellement en raison de maladies transmises par l'eau contaminée et l'exposition à des toxiques environnementaux dans le bassin de la rivière. Certains épidémiologistes suggèrent des chiffres aussi élevés que 10 000 décès annuels. La vérité est probablement quelque part entre les deux, mais même l'estimation, elle est plus conservatrice est effrayante. Les poissons du souterrain condit les parviennent à survivre de moins en moins, la font sont remplis de toxines. Des analyses de tissus de poissons captures dans la rivière montrant des concentrations alarmantes de mercury, plomb et autres métaux lourds, aussi des microplastiques particules microscopiques de plastique que les poissons ingérent avec l'eau et qui s'accumulent dans leurs tissus spécialement dans le foie et le tractus digestif. Et quand les familles locales mangent ces poissons parce que la protéine est rare et chère, et le poisson du souterrain est pratiquement gratuit. Ces métaux lourds et microplastiques entrent dans leurs corps. Et les s'accumulent dans les forts reins. Les effets à long terme de l'exposition chronique aux microplastiques chez les humains sont encore à l'étude, mais les données préliminaires sont profondément préoccupantes. Perturbations endocriniennes, inflammation chronique l'impossible avec des maladies neurodégénératives. Le gouvernement indonésien après des décennies ignore le problème. A finalement lance en 2018 un programme ambitieux de nettoyage du souterrain avec un coût estimé de 4 milliards de dollars et une durée projetée de 7 ans. La présidente Yoko Widodo a déclaré la restauration du souterrain une priorité nationale. Des troupes militaires ont été déployées pour collecter les déchets des rives. Des systèmes de surveillance de la qualité de l'eau ont été certainly as anti-condamnées à des amendes. D'autres fermes temporairement quelques stations d'épuration des eaux USIs ont été construites, mais l'ampleur du problème est accroissante. Décennies de pollution accumulée ne se renversant pas en quelques années. Et tant que les usines continueront d'opérer sans traitement efficace de leurs effluents, tant que la pauvreté obligera les personnes à vivre dans des conditions inhabitables, tant que la corruption permettra que les réglements environnementaux soient ignorés. En échange de postiving le souterrain continuera d'être une rivière de mort. Visiter le souterrain aujourd'hui. Certains journalistes courageux l'ont fait, documentant le trajet avec des photographies et vidéos. De 36 une expérience qui change la perspective sur ce qui signifie réellement pauvreté et dégradation environnementale. Ce n'est pas abstrait, ce ne sont pas des statistiques dans un rapport, ce sont des familles réelles vivant littéralement dans une décharge toxique. Des enfants jouant parmi des bouteilles plastiques et des chimiques, des femmes enceintes lavant des vêtements dans une eau qui endommage leurs feitos. Des personnes âgées avec la pauvreté de plaies qui ne guérissent jamais. Des pêcheurs qui savent que l'eau est empoisonnée, mais n'ont aucune autre façon d'ignorer leurs familles. Ce qui rend le souterrain particulièrement terrifiant n'est pas seulement la toxicité chimique bien qu'elle soit extrême. STHIMSTAST la désespoir humain est for des personnes qui savent parfaitement que l'eau est empoisonnée mais qui n'ont pas d'alternative,
qui voyant leurs enfants tomber mollets mais n'y peuvent pas déménager pas, qu'elles n'ont pas d'argent ni d'opportunités ailleurs, qui attrapent des poissons morts flottant parmi des sacs plastiques et bouteilles vides sachant parfaitement que ces poissons sont contaminés, mais sachant aussi que ces poissons nourrissent leurs femelles, si le citterum is dû un miroir sombre. Il reflète non seulement la capacité destructrice de l'industrie sans contrôle environnemental, mais aussi les inégalités brutales et systématiques qui permettent que des millions de personnes vivent dans des conditions complètement inhabitables pendant que le monde développe consomme joyeusement les produits fabriques sur les rives de cette rivière toxique. Chaque vêtement bon marche acheté dans un magasin de mode rapide, chaque produit textile. Chaque article manufacture sorti de ces usines à Java porte avec lui un coût humain invisible mais très réel. Et pendant que le citterum continue de couler lent et noir, ouvert ou rouge selon le jour, vers la mer de Java il importe, avec lui, non seulement des déchets industriels et des déchets plastiques, mais aussi des vies humains des espoirs brises des enfants volés et la rappel et mort et brutal que parfois les rivières les plus dangereuses du monde n'y sont pas l'oeuvre de la nature ni de processus géologiques anciens mais notre gouffre de la cupidité humaine de la négligence systémique et de l'indifférence morale. Rivière numéro 6 Yangtze Chine le dragon qui nourrit des nations et réclame des milliers de vies. La Yangtze ou Changjiangen mandarin qui signifie simplement fleuve longest le fleuve le plus long d'asie et le troisième plus long du monde épouse l'Amazone et le Nil 6300 km dps. Et naissance dans les plateaux tibétains jusqu'à Sun. Embouchure dans la mer de Chine oriental près de Shanghai. Il draine près de 2 millions de kilomètres cars. Environ un cinquième du territoire de la Chine. Et quota cents millions de personnes presque quota fois la population du Japon indépendante directement de l'eau pour l'eau potable agri-transport, le transport l'industrie et l'énergie. La Yangtze est la colonne vertébrale économique et culturelle de la Chine, bella et Yangtze, pendant des millénaires des villes, Yangtze sur ses rives, des dynasties impériales l'ont contrôle comme route stratégique. Aujourd'hui des mégalopoles modernes comme Chongqing, Wuhan, Nankin et Shanghai, dépendent absolument de lui. Le fleuve transporte plus de marchandises que tout autre fleuve du monde. Il génère de l'électricité pour des centaines de millions. Il irrigue des champs qui nourrissent des milliards, mais c'est aussi l'un des fleuves les plus mortels de la planète. Et quand je dis mortel, je n'y parle pas métaphoriquement. Je parle de milliers de morts annuels. Je parle de tragédies qui se répètent avec une régularité effrayante. Je parle d'un fleuve qui malgré toute la technologie moderne et toute l'ingénierie impressionnante appliquée pour les contrôleurs, continue de tuer des personnes année après année. Les statistiques exactes sont difficiles à obtenir parce que le gouvernement chinois n'y publie pas de données complètes sur les accidents et noyades, mais des études académiques et estimations d'organisations de santé publique fournissent des chiffres effrayants. La Chine connaît plus de 63 000 morts annuels par noyade, représentant environ 21% de tous les décès par noyade au niveau. Et le Yangtze avec son immensité géographique, son trafic intense et ses conditions fréquentes, dangereuses, représente une portion significative de cette tragédie. Le fleuve est traité de multiples monnaies simultanées et cette combinaison est ce qui le rend si latil. Premier facteur, débit massif. Le débit moyen du Yangtze et son embouchure dépasse les 30 000 mètres cubes par seconde. Pendant la saison des moussons entre juin et septembre, ce nombre PAW triple. Des courants invisibles sous la surface, générés par l'interaction entre le débit principal et des tributaires secondaires qui se rejoignent et des angles variés, peuvent entraîner des nageurs expérimentés en quelques secondes. Des tourbillons gents forment par la turbulence hydraulique où le fleuve se rétrécit, ou il y a des structures sous-marines, créant des zones d'aspiration complètement imprévisibles. Des personnes qui ont grandi en nageant dans le fleuve, qui connaissent ces rythmes depuis l'enfance, sont morts, noyés pas qu'à courant inattendu laissés, entraînés loin de la rive. Des nageurs de sauvetage entraînant, d'état sécurus aux mams, les Yangtze n'y pardonnent ni l'expérience ni la formation. Deuxième facteur, trafic fluvial chaotique. La Yangtze est une autoroute aquatique immensement fréquentée. D'énormes cargos certains de plus de 10 000 tonnes transportant charbon fer,
contenders des ferries, des passagers, des plaquant, des sentences, des persons, entreville, des bateaux, des pachipedis, moyens, et grand, des barges industriels, des neighbors citizens, des bateaux, des croisières, restiques tos partagent, le même space aquatique dans un système, qui malgré les réglementations modernes reste étonnamment chaotique, les accidents sont fréquents. Des collisions entre embarcations se produisent régulièrement, spécialement pendant le brûle dans où les tempêtes, quand la visibilité se réduite des mailles. Des petits bateaux sont renversés par des vagues générées par des grands navires qui passent trop près des passages tombent par dizaines par dans des ferries surcharges, et quand quelqu'un tombe à l'eau au milieu du trafic fluvial, les chances de sauvetage réussi diminuent dramatiquement parce que d'autres bateaux n'y peuvent tout simplement pas s'arrêter. En juin 2015 un bateau des croisières touristiques appelé Étoile d'Orient s'est renversé pendant une tempête dans la province de Hubei. Le bateau transportait 454 passagers et membres d'équipage. Beaucoup d'entre eux des personnes âgées lors d'un tour organisé. Le bateau a coulé en moins de 2 minutes. Seulement 2 personnes ont survécu. Foot l'un des pires désastres fluviaux en décennies et il a mis en évidence des problèmes systémiques, réglementations de sécurité inadequates, surcharge de passagers, manque de formation de l'équipage, absence de systèmes d'alerte, précoce, poor conditions climatiques dangereuses, troisième facteur inondations, la Yangtze a une histoire longue documentée et absolument sanglante de débordements, catastrophes. Les inondations de 1930 et en tout environ 145 000 personnes directement et contribuent à une famine qui a tué des millions de plus. Les inondations de 1954 ont affecté 598 millions de personnes et causent plus de 30 000 décès. Les inondations de 1998 ont affecté 230 millions de personnes, cause plus de 3 000 morts directs, détruit 5 millions de maisons et génère des dommages économiques supérieurs à 30 milliards de dollars. Et les inondations continuent de se produire avec une régularité. 2020 a vu des inondations sévères affectant des dizaines de millions. 2020 et en plus d'inondations, c'est un cycle qui semble impossible à briser complètement malgré tout. L'ingénierie moderne, quand les Yangtze déborde n'est pas comme une petite inondation de rivière locale. C'est apocalyptique. Des villages entiers restent submergés sous des mètres d'eau en quelques heures. Les personnes se réfugient sur les toits attendant un sauvetage qui parfois arrive et parfois non. Des courants d'eau chargés de débris arbres eriques, parties de bâtiments, véhicules importants sur leur passage. Des centaines de personnes mourant noyées pièges dans des bâtiments effondrés, entraînés par des courants impossibles à résister. La construction du barrage des Trois Gorges achievée en 2006 est une tentative massive de contrôle. La flévité spécifiquement réduit le risque d'inondations catastrophiques. Le barrage est la structure hydroélectrique la plus grande du monde. Il mesure 2003 cm de longueur et 180 mètres de hauteur. Son réservoir s'étend sur plus de 600 km en il peut stocker 39 300 millions de mètres cubes d'eau et il peut générer 22 500 MW d'électricité suffisante pour alimenter des dizaines de millions de foyers. Mais le barrage est aussi alter l'écosystème du Yangtze démoniaise in prives et controversies. Il a change les schémas de sédimentation en aval causant l'érosion des rives étiers. Il a affecté les migrations de poissons, contribuant à l'extinction fonctionnelle du dauphin des rivières chinois le Baji. Il a déplacé plus d'un million de personnes dont les maisons sont restées sous le réservoir. At certains scientifiques et ingénieux hydrauliques argumentent que paradoxalement, le barrage pourra avoir augmenté certains risques d'inondation en aval en changeant les flux naturels et les schémas saisonniers de crue. Aujourd'hui, le gouvernement chinois impose des réglementations de plus en plus strictes sur qui peut naviguer le fleuve et sous quelles conditions. Des licences spéciales sont requises pour les opérateurs commerciaux. Des zones spécifiques sont interdites pendant certaines époques de l'année ou sous certaines conditions climatiques. Des patrouilles fluviales de la garde côtière secourent régulièrement des personnes en danger. Des systèmes de caméras et capteurs surveillant la trafic et les conditions. Des applications mobiles avertissant des dangers en temps réel. Mais avec 400 millions de personnes vivant dans le bassin du Yangtze, avec des millions travaillant dans ou près du fleuve quotidiennement, avec des dizaines de milliers d'embarcations opérant simultanément, les tragédies sans statistiques.
Ce nest pas una question d'acl se proderont, mais de conde et combien yank siest unjant géographique et unjant mortel. Unflev qui nourit una nation mais qui reclaim Aussie un preconstant invise hum, unrapo q meme les flebs q nous tenens com essentiels a notre survie, des flebs q nous venerons culture element, et dont nous dependence économique pouven un instant, sans avertisme and devenir, des tombs, liquid. Rivière numéro 7 Zambazi Zimbabwe Zambie les chutes, les prédateurs. Et le but qui Tuesday la Zambazi est la quatrième fleuve la plus longue d'Afrique, de passe seulement par la Nil le Congo et le Niger. Il coule du 1574 km à travers 6 pays en Angola, Namibie, Botswana, Zimbabwe et Mozambique avant de s'agiter dans l'océan Indien. Il draine un bassin d'une 1,350,000 km cars. Il alimente des écosystèmes d'importance mondiale zones humides qui brighten des millions d'oiseaux, savants, errant elephants, et lions, ferrats, riverains qui sont des oasis de vie au milieu des paysages arides. Mais il y a un tronçon d'ici fleuve qui concentre plus de danger plus de buts sublimes, plus de contradictions entre attraction touristique et mort, réel que presque tout autre endroit sur le continent africain les chutes Victoria et les rapides du Zambezi. Les chutes Victoria connaissent localement en long cololo, sous le nom de Mosio Atonia qui signifie la fumée, qui sont l'un des sept merveilles naturelles du monde moderne, et méritent ce titre. 1700 mites de large en saison des pluies. Saint Hewitt, mites de hauteur maximum, pendant le pic de débit entre Mars et Mike plus de 5000 mites cubes d'eau par second tument dans un abme rougissant qui gena mi brume visible à 30 km de distance. Le sun est assourdissant un rougissement constant qui vibre dans la poitrine qui rend impossible de converser sans crier. La brume crée accents permanents parfois doubles ou triples qui dansent dans l'air humide. C'est la but aun equal qui défie. La description c'est sublime au sens original du mot. Si grand, si puissant, qu'il inspire simultanément admiration et terreur. Les explorateurs européens qui l'ont vu pour la première fois au XIX siècle sont restés littéralement sans voix. David Livingstone, le missionnaire et explorateur à Cassis qui fut le premier européen à documenter les chutes en 1855 écrit dans son journal. Des scenes, si belles doivent avoir été contemplées par des Anglais dans leur volume et puis, plus sobrement, mais au cheng en blanc ni, les avaient vus avant moi, et au cheng, africain ni, c'est de crier, leur magnificence. Aujourd'hui, les chutes Victoria sont l'une des destinations touristiques les plus populaires d'Afrique, des centaines de milliers de visiteurs chaque année, des hôtels de luxe sur les rives, des tours en hélicoptère Odysseus, des chutes, des randonnées sur des sentiers offrant des vues spectaculaires, et des activités d'aventure sur l'élastique depuis le pont ferroviaire qui traverse le canyon. Rafting en eaux vives dans les reputes en aval Tyroulien sur le fleuve, vols en deltaplane c'est un paradis pour les touristes en quote d'adrénaline, mais c'est aussi un endroit où les personnes meurent régulièrement, commencent par les chutes elles mêmes et l'enfant piscine du la piscine du diable est une piscine naturelle située, littéralement, au bord même des chutes Victoria qui Zambien, pendant la saison sèche condi la niveau d'eau baisse. Se forme une petite piscine naturelle où le flux d'eau crée une barrière, où les choses qui empêchent les nageurs d'être en trains, sur le précipice. De septembre et décembre quand la Zambezi est son niveau le plus bas des touristes courageux, peuvent nager jusqu'à si bord regarder, vers le bas pendant que des milliers de litres d'eau tombent, s'entuit mites et leurs pieds et prendre des photos qui semblent défier la mort. C'est excitant, c'est terrifiant, et thela et des personnes, bien que les détails soient parfois controversés. L'incident le plus connu c'est produit en août 2009, un guide touristique zimbabwien expérimente, tentait de secourir un touriste qui était en train vers le bord dans une zone non autorisée près de la piscine du diable officiel. Le guide montrant un courage extraordinaire s'est jeté de l'eau, a réussi à attraper la main du touriste et se la tire vers des eaux plus sûres. Mais dans le processus de sauver cette vie, le guide a perdu ses propres prises. Sur les roches glissantes il a glisse, et il est tombé, 90 mites, vers les roches et l'eau écumante de l'ab son corps a été récupéré. Jours plus tard par des équipes de secours qui ont risqué leurs propres vies pour descendre dans le canyon.
Des reports ultérieures ont clarifié QCE, incident n'est pas produit, bans la piscine du diable, officiel opéri, par Tongabasi la jo il, NYA jamais, EU de morts, documentes grace, et des protocoles, de sécurité stricts mais, lors d'une tentative illégale, et nan, sécurisé de nègre pres du bard par, des opérateurs, nan autorises croyant, ignore toutes, les règlements, mais la message central reste. La Zambazzi aux shoots Victoria ni, pardon pa les arrêts, un moment de distraction, un faux pa, un calcul erroné, et la gravite, fate la reste, et puis il y les rapides, en aval des shoots Victoria. La Zambazzi se transforme, en série des rapides, nos vives classes parmi les plus difficiles du monde, rapide numéro 7, rapide numéro 9, rapide commercial, rapide du diable, rapide nature des noms, qui reflétent parfaitement leur nature. Ce sont des rapides de classe cotta, et classe 5, extrêmement techniques avec des vagues de cotta mites, des trousses hydrauliques qui peuvent piéger kayaks et bateaux, des courants qui changent in le rafting dans ces rapides est considéré comme l'une des expériences d'aventure suprêmes de la planète, des compagnies touristiques opérantes, des tours quotidiens, des milliers de touristes chaque année descendent le fleuve, dans de grands bateaux gonflables guidés par des professionnels formes, la plupart survivant sans incidents au de la dune, fraya et beaucoup d'adrénaline mais des accidents se produisent. Et quand ils se produisent dans des rapides de cette magnitude, ils peuvent être fatals. Il y a peine quelques jours, en novembre 2025, un touriste américain de 68 ans est mort pendant une expédition de rafting sur la Zambazzi. Son bateau a eu une vague particulièrement forte au rapide numéro 7, l'un des plus grands. Le bateau s'est renversé jetant tous les passagers à l'eau. Le protocole standard dans ces situations est de garder son .com flotter avec. Les pièges avec, et négovers deo plus comes aux les guides peuvent secourir la plupart du groupe, a réussi à faire exactement cela. Mais le touriste américain possiblement panique, possiblement souffrant, d'un événement cardiaque de stress physique extrême a perdu le contrôle. Il est entraîné par le courant plus loin en aval que le nord. Les guides l'ont rattrapé, et ont réussi. À la sortie de l'eau en moins de 5 minutes. Ils lui ont appliqué la RCP immédiatement, mais il n'y répondait pas. Ils l'ont évacué en urgence et la hôpital la plus proche dans la ville de Livingston, Zambie. Il est déclaré mort et personne arrivée. L'autopsie a déterminé une noyade compliquée par une possible état cardiaque. C'est un rappel que même avec des guides professionnels de l'équipement de sécurité moderne, et des protocoles établis la flaves dangereux et que certains facteurs avance conditions médicales préexistantes panique dans des situations de stress extrême peuvent transformer un accident gérable en une tragédie fatale. Mais les chutes et les rapides ne sont pas les seuls dangers du Zambazzi, ni même les plus mortels. Statistiquement, les plus grands tours dans la Zambazzi sont les prédateurs qui habitent aux crocodiles du Nil et hippopotames. La crocodile du Nil est l'un des reptiles les plus grands et dangereux de la planète. Ils peuvent atteindre des longueurs de 6 mètres et peser plus de 700 kilos. Ce sont des prédateurs embusqués parfaits. Ils peuvent rester immobiles sous l'eau pendant des heures, avec seulement huit narines au-dessus de la surface, complètement invisibles. Et quand ils attaquent, ils le font avec vitesse et force explosives. Leurs matures générant une pression de morsure supérieure à 6000 newtons suffisant pour accroître des os bovines. La Zambazzi abrite l'une des populations les plus grandes exanes de crocodiles du Nil en Afrique et ils tuent des personnes régulièrement. Une étude publiée en 2019 a documenté des interactions fatales entre humains, crocodiles et hippopotames dans le lac Kariba. Le réservoir massif créé par le barrage de Kariba sur la Zambazzi. Les résultats sont effrayants. 78% des résidents interrogés ont reporté connaître personnellement des cas de crocodiles ont été mange des personnes. 64% connaissant cas de personnes gravement blessées par des crocodiles. Ce ne sont pas des mythes, ce sont des expériences vécues de communautés vivant le long du fleuve. Les attaques sont particulièrement communes pendant la saison des pluies entre décembre et mars, quand le niveau de monte et les crocodiles deviennent plus actifs et agressifs pendant la période de reproduction. Les victimes sont majoritairement des de moins de 15 ans qui nagent se baignent ou pacayent sur les rives. Les crocodiles attaquent par indices attrapant leurs victimes par les jambes ou la torse et les entraînent sous l'eau. La mort survient, généralement par noyade ou par le roulement,
de la mort noyen technico le crocodile fate rapidement, tourne son corps tu en maintenant le pro dans ses machoyas, deterrent les thesis, et causant un choc massif, en décembre 2020 etn una et la senti britannique de Dixuit and Nami. Amelie Osborne Smith tate dans una expedition de rafting dans les rapids du Zambezi con la Itataki par un crocodile. Pendant une pause la groupe negat, dans una zone Q, les guides croyant, sur sans avertissement, un crocodile d'environt 4 meters, et emerge de l'eau était attrapé mal par la jam, il l'a entraîné, sous la surface. Amélie montrant, une présence d'esprit extraordinaire, a commence à frapper répétitivement, lest uit le museau du crocodile. Aprce qu'elles, a décrit comme les secondes, les plus longues d'imavai le crocodile, la ri ses compagnons l'ont sorti de l'eau immédiatement. Sa jam tête de tirer multiples fractures, tissu musculaire gravement endommagé, infection, massive par les bactéries, présentist dans la bouche du crocodile. La yit, évacuée en urgence, de bord en Afrique du Sud puis au Royaume-Uni. Elle a survécu, éprouse de multiples chirurgies, reconstructis, mais elle a perdu, une partie de son pied était une incapacité permanente. Amélie a eu de la chance. La plupart des victimes detox de crocodiles dans la Zambezi ni survivant pa pour raconter l'histoire puis, il y a les hippopotames. Si tu demandes à des experts de la faune africaine quel est l'animal le plus dangereux du continent, beaucoup ni diront pa lion ni leopard ni elephant, ils diront hippopotame etils net res. Les hippopotames tunt plus de personnes en Afrique que autres grands animaux. Exception faite des moustiques qui tunt à travers des maladies comme la malaria. Les hippopotames sont énormes, les males adultes peuvent peser plus de 3000 kilos. Mais ils sont aussi étonnamment rapides sur terre, ils peuvent courir à 30 km par heure plus vite que la plupart des humains. Dans l'eau ils sont encore plus dangereux extrêmement territoriaux hautement agressifs, et capables de renverser des bateaux d'un seul coup de tête. Leurs machoyas peuvent s'élever jusqu'à 150 degrés et contiennent des canines, qui mesurent 50 cm de longueur. Ils peuvent mordre avec assez de force pour courir un crocodile en deux et ils l'ont fait. Les hippopotames attaquent sans provocation apparente. Ils n'ont pas besoin de se sentir menaces. Ils n'y tolèrent simplement pas que quelque chose humain, bateau, autre animal entre dans leur espace et leur espace est généreusement défini. Tout le fleuve et toutes les rives sont leur territoire dans leur esprit. Une étude de 2019 trouve que 60% des résidents interrogés près du Zambezi avaient témoins d'hippopotames tuant des personnes. 60% si n'est pas res est commun. En 1986, l'une des attaques d'hippopotame les plus documentées et tragiques est produite sur le Zambezi. Un groupe touristique sud-africain naviguait en canoës près de Monopouls au Zimbabwe. Un hippopotame wally de grande taille apparemment dérange pas la présence des canoës dans son territoire et émerge soudainement de l'eau et attaque. Il renverse un canot d'un coup de tête. Un guide touristique de 37 ans a tenté de nager vers la rive. Le hippopotame la poursuivit la rattrape et la mordu rapidement. Il est mort de traumatisme massif avant de pouvoir être secouru. Deux autres personnes du groupe ont été gravement blessées. Les pêcheurs locaux du Zambezi vivant avec ces dangers quotidiennement. Beaucoup ont perdu des amis, des membres des familles, des collègues à cause des crocodiles et hippopotames. Ils sortent dans de petits bateaux chaque obsachant parfaitement que chaque voyage pourrait être le dernier. Mais ils n'ont pas d'alternative économique. La patrie est leur subsistance, leurs familles indépendantes. Alors ils sortent avec une extrême prudence, connaissant les signaux d'évotissement, bulls dans l'eau indiquant des hippopotames submerges, ondulations de surface qui paraissent être des crocodiles s'approchant, sont spécifiques qui signifient danger. Les autorités de la faune de Zambie et Zimbabwe ont tenté d'établir des zones sûres pour les activités humaines sur le fleuve. Des panneaux avertissent de la présence des crocodiles et hippopotames. Certains troncs sont officiellement interdits pour la natation, mais faire respecter ces réglementations. Dans un fleuve qui coule à travers des zones reculées et rurales avec des ressources gouvernementales limitées est pratiquement impossible. Et la réalité est que contrôler la faune dans un fleuve si vaste crocodiles et hippopotames qui existent ici bien avant les humans est impossible sans les exterminer qui serait écologiquement et éthiquement inacceptable. Le Zambezi est donc profondément paradoxal. C'est la beauté sublime incarnée. Les chutes Victoria sont véritablement l'une des vues les plus spectaculaires de la planète. Les couches de soleil sur le fleuve,
quand le ciel s'éteint d'orange et de pourpre et la surface de l'eau reflète la lumière comme du métal liquide sont d'une beauté aqua le souffle. Les éléphants qui traversent le fleuve pendant la migration sèche. Les aigles pêcheurs qui chassent dans les eaux pavées profondes. Les ferrats riverains verts et luxuriances. Tout est vie. Beauté, nature dans essai plus haute expression. Mais sous cette beauté get un danger constant et multiforme. Des courants mortels dans les rapides. Des chutes qui ne pardonnent pas les erreurs. Des prédateurs anciens perfections par des millions d'années d'évolution pour tout efficacement et le simple, brutal réalité que la nature africaine ne négocie pas il n'y a pas des traves pas des zones, sur garanties, pas d'exceptions parce que tu es touriste ou parce que tu payes de l'argent ou parce que tu n'as pas de mauvaises intentions. Les ambazi est vie et mort inextricablement entrelacées. C'est l'un des derniers endroits sur terre où la nature opère encore, principalement selon ses propres termes, où les humains sont des visiteurs tolérés mais pas propriétaires. Chaque interaction avec le fleuve required un respect absolu une prudence extrême et une acceptation humble que nous n'y sommes pas au sommet de la chaîne alimentaire. Ici la Zambazi coule aujourd'hui comme il coule pendant des millions d'années. Les chutes tombent sans pause. Les crocodiles attendent pétiment sous la surface. Les hippopotames patrouillent leurs territoires avec une agressivité implacable. Et le fleuve continue d'être simultanément l'un des endroits les plus beaux et les plus dangereux du continent africain. Un rappel final que beauty et danger ne sont pas opposés à les sont fréquemment des compagnons. Rivières, sept pièges mortels dispersés sur trois continents. Sept expressions différentes de comment l'ocit élément que nous associons instinctivement avec la vie, avec la nutrition, avec la propriété, avec la renaissance pour devenir la forme la plus efficiente, la plus implacable, la plus terrifiante de mort. Nous avons voyage de pour nos avant voyage de pour Angleterre. Owen Rousseau apparemment inoffensif d'une mythe et demi de large est en réalité un tour parfait queenie les ochengs jusqu'à l'Amazone péruvienne, ou une rivière. Bout littéralement et que vivant, tout ce qui y tombe. Nous sommes passés par l'Afrique centrale au la Congo duquesne une furie hydraulique d'échelle presque compréhensible aux ports de l'Enfort. Nous avons visité l'Andalousie Espagne, où le Río Tinto coule rouge comme du sang avec une océacide qu'elle pourrait dissoudre du métal. Nous avons confronté la tragédie humaine du souterrain en Indonésie une rivière assassinée par la cupidité industrielle. Nous avons contemplé l'échelle massive du Yangtze en Chine, un géant qui n'aurait qu'à sens millions de personnes, mais réclame des milliers de vies annuellement, et finalement nous sommes arrivés au Zambazi au but sublime et danger, lethal coexistent, dans chaque goutte d'eau. Chacun de ces rivières nous enseigne quelque chose de fondamental sur notre planète et notre place dans celle-ci. Le Bolton Strid nous enseigne que les apparences trompent mortellement. La Shanay-Timpishka nous montre que la Terre garde encore des secrets géothermiques profonds. La Congo représentait la furie pure de l'eau en mouvement massif. Le Rio Tinto nous confronte avec une chimie extraterrestre sur notre propre planète. Le souterrain est notre miroir la plus sombre. Le Yangtze nous rappelle que même les fleuves essentiels peuvent se retourner contre nous. Et la Zambazi ferme, la circulaire, montrant que beauté et danger sont des compagnons inséparables. Si cette exploration profonde tia les avec l'envie de plus de continue sur les limites extrêmes de notre planète G Vitunia, Voici télécharge le dossier secret nota livre numérique exclusif avec les plus interdites mystérieux et scientifiquement fascinants du monde. De histoire qui vont bino de la DCEQ2 vidéo PA contenir la ligne est dans la description de cette vidéo.